Mia etie bi Radio XYZ 93.1 and nso dem Ghana ha ntokro ni abo nyina mu wo magye kasebo ebe ya wo mo etie bi ye kofra mantem of Voter Power ho Global FM ho Sharp FM wo Takra den Shroma FM on Krankwanta Boom FM wo bi me wo Jase kan ne potemo amade hye ye wo ho awie wo magye bre ya ye kasebo wo mo etie bi sanso na junyame 107.7 wo Sampa na nanom 92.5 for Goso Western Radio Welembele KFM Mokpaza Nkligi FM Mobile VC Radio enso ekra kasebo mu ebi Nkligi FM enso eje kasebo afi Rich FM wo eye asimfo so Trinity wo Bogoso High Radio wo beche Moti Radio wo Dambai ene important mo Wempai Sampa Windi FM Pusiga Bono wo Sunyane Sanso na Sunset FM wo Jo Sunyansapo wo Shama afi Loud Silence TV ewie wa bi e kasebo mu a adehye bi etie bi amanone apo 68 FM Virginia no wo Dicey Radio wo Italy Adam for Radio wo Paris G Live Radio wo UK OPD Radio wo UK internet nesu ya Radio SM online.com sanso na tune no benya wo Power 979 FM xyzonline.com ye dem Facebook ye live wo hontu ko ho a ya hwehwe ye wo Power 979 FM TV XYZ and so Radio XYZ ho nyina ubetumi edi ye chi YouTube XYZ broadcasting ewie information centers no wo modo supa na kasie wo bokura mu bi nsa modo ayabo ano de ba no de edi mu akotene bi ense won wonyafo sam wo kuje to black card ya to dwa ya wo chese ne wo ba ye passport officer wo mo be ye dwuma da mu ni nyina na boa ama dwuma de atimi akonkan na no na so afo ya ya pa no so nhwe nsase ne ne pa hodo ya twedi amponyankopon de atwa ye ho hia technology ene de ka ho de to dwa se mfa ho sa wo ye MP se wo ye minister emra ne edi wa na emra ne chill sa wo galamsey do ho hyembia nya de abenya ho adi kura osofo ya ohwe yen sase no obade ne pa ode acha yen so kire se galamsey ne de se de sifa de enya ne titru yen kwaya hodom wo no hadwene na no na soafo ya wo ko manyi atoye tifi wesen no for mantam ni mu wo ho ababonten ya wode atodwa se koba se ye ma koko pension scheme akoyi ebebo amasa galamsey ya ene eje ne ho ntre ha ne atwa so NDC adehye bia wo mo ewo evaluate ajomro jura but wo pesua no eso won ma yen sentrofo nhyiamo wo chese so bo ahodo bia wode bo won chairman no wode tumu a enye ye beko meye poe mantem ho na nkra efri ya ba chese adwumayefo wo mo Black Hat Mining Company ye no obo ho fantene ne important wo mo nso adwa live bi ho na emunsem ho haide bedamo ase no from Rashebedwani so dia de srede akoma man Rashebedwa no chese dual citizenship amendment bill no empenifo enye ntentem so na yentimi enjintum Samson ayin ladi eye obi a eba nsantwa adwuma ya nani de achi no se eye ne nwanwa papa se MPP amanyuko ne eniema bi a wo mo wo so no mo kasete ase ne na no ene de wo manya no ya banwe wo mo so eke bi de kire no adishima man sam no doso afoforo ka we hu na wia ya bone bedade be so seprem to prakan kase bo Power 97.9 FM Radio XYZ 93.1 and afeso TV XYZ so yemfa sedama nyuma kwesan se wiei wo mo na aso yasne ho La Savia Herbal Clinic samin control say yade bi akọ so obudi atena so ache ya wachi ya wonya no adro no fa beda wo mo wo beto asia ma na se na tata na se bia no fom kukram yade na ha wo stroke diabetes kidney no na kire so ha wa ba ho a holafo 8 asia de ama asthma kokko ne yamtim oba obunsa woto ya wo La Savia Herbal Clinic for say wo mo bie wo ma prumani man me ya shaman woni Access Bank no na edi enhwenimum obetimi afra homan na woni wonum atoa enkomodie eso 0576 65658 and after 0200 623038 0267 668653 and na 0240 409991 ofra La Savia Herbal Clinic one ebejo so nei open so papa na one dia and one X natural mineral water so we ye water pro adore jumadie bia ya wo open so serve wase no kwanne kope X natural mineral water sanse ye dia fanfidi man so eye krogen efini keka bia nim ti se wonya bia ebeboa ama jumadie no adimu paye wo boram wo melkom anase mosa hodo supermarket ahodo mu a wo benya bia to anase open do so pom dia wo be fra homan na woni empani adimu enkomaje achi kwan no eye 0596
273546 and afe 0596 273547. X natural mineral water na simply natural solar clinic for yes solar natural clinic wama bene ewa yareshe emu okwa mfidi ahodo ho no de besi ni padua na ye omu nhwemu wa hunu yade na ni so ansa no hu odra wonfa enka ene ukidi no hawa ba ho anase liver no na wanya haw ewo ho wa opa wo ba be ma mo chia bre solar natural clinic for se oba won beboa na wanya baby ato sre so na se na tata ya na wode abeda wo na ukonso a test ahodo se de medical kano wo mo ye ni nyina ebi ewo ho fra homa sisi a na woni solar natural clinic for nto ankomodie eso eye 0553 932631 0553 932631 ofra wo mo ebejos makoi ni afoforo bi aka a chobete wo nyina enkoma daroma ena hwei wo mo na atia bre eho eka uko Facebook ne so a eye power 979 FM for comment ne to abrepam no ye beken kan e de amo ye ni agepeni ase adwaso ma wiai mimidin da chema akosia oforiwa amanfo mene amapoma checheku Ghana de shima maye shansam no ase amamo na ye hyase mfiri osofo ye ohwe oman Ghana na ma hodo so nkita wodi onsansam so won manyafo sam okuje to blackwa ena sabre wode atodwa ye a wo chese na ye a wo be ye soafo ada saatena ye no anu ono obeso oman Ghana ye kan ye kwanto mu sansam a ebetimi agyan na so pa wose ne uba Ghana hase ya ye ka passport ho asam a eto da ye na akwakwa ye buachi bidin kwabrane kwose bia e wo pe passport bia ade ne be chese bu okra be ya fekra no na ne nsa entumi enkan ye ombe o na ase sa na chese akwakwa ye hwebuada na eno ode atodwa ye a wo chese be se ya wo bai no wo ba be hwe apegyama hyemu kena ene ukwa ye passport officer hodo emu a wo mu be ye adwuma 24/7 ya chese 24 wo economy no chese wo de ye adwuma ho no kasa wo be kwa nopa awia anajo abiri biara wo be kwa passport office bia no wo be kwa na chese wo mu ho no mu a wo ebo adwuma dendendende wo ne sentrofo ene hia ya wo de sansemi eto yanim. We are going to have an expanded storage facility, expanded data centers, and then we'll also make sure that in terms of conference rooms and other areas where the general public can be comfortable before you attend to them, we'll make sure that that is done. So that is at the headquarters. Then we are also rolling out a program that will ensure that every region in Ghana has a decent passport application center. So we are also going to do that so that Ghanaians everywhere know that we think about them. They are our priority. It should not be the case that if you really need to go through the fiscal vetting, the fiscal processes of ascertaining whether you qualify for a passport or not, assessing your fiscal features and all of that. You need to travel all the way to Accra. We want to end that. It should be a matter of the past. Then you've also heard about big reforms that we want to carry out. We want the passport administration in our country to become a 24-hour operation. So this year, you need to stand by and get ready. Be preparing yourselves. We are going to be running 3 shifts so that we want to cut down on the waiting time for passports. I'm told that you've done quite well. You've come up to about 3 weeks to 4 weeks these days. But we believe that within a week, it should be possible to get a Ghanaian passport when you apply for it. And the 24-hour intervention we are making will address that. Then we are also of the view that we need to get more modernized and do away with the frustration that the general public has been complaining about. So those who will be coming for renewals, you already have their details in your system, you have their biometrics and all of that. You should be able to apply online and get your passports delivered to you through courier.
Enti wey ayon monyamfo Samuel Kujacha Black Quant said dear wo kope passport ebeye se fofofofofofo won tempenten kwansam fifire ansa no nsa aka passport na ensam yi na TVXYZ ne power kase boy ensam trofo tisi montene so ene Ghana fo ade hye bi kodi nkomo sa nya bia san hye yi ya soafo ede basa 3 shift no wom ehunu ni sen yentie won sam a wode tudwa me say me ye me ba boy passport man sometime last year or said me call near circle passport office near circle no in fact line na me call 2 wo no die enti no say aye shadow ni say be awu time 10:30 no na ya mo bia 10:30 what you say but when him say it will take 30 minutes and sana woni oni baba ko be wie no you have to schedule for them enti 10:30 11 na woman no sa but woman omunyina 10:30 no na yes ho na ye crowded senti no 24-hour economy in I think say ebeboa but almost make provision for our security say eno na hu hia say na ebe ya yeso ye di aho de besham na 24-hour economy na ye to be na cho e ba ne ka tenu chumo na kan ta me le kwa tashi ne ka wa fe na kan e ko le ni na ehu ka tenu chumo ba ne ni e wale Wanye Kenya miko waka show. Chale nie na amisha chale amecho meke wo mi oka ocho nyimiko ne amchumo waka o fa ne ni achumchumo betai sometimes say dia okọ anapatu tutu a be say 6:37 omo ni ho e be ka cha bia 8 ansa na waba so say 24 year adwuma 24 hours anytime obekọ bia obenya bia ye na the obey robetia ye na waba fie kra be ye de opese wo adwuma eni ho na ye boys in the ni girls in the omo awie school na adwuma ne bi ni ho until 24 economy ne ba ebe boa na emunya honto omo Enti Ghana fo bi adwenkyerɛ na yɛte yɛ wɔ san hye yi asabre no osofo yi a wɔ no ɛhwɛ ɔman ni amahodo so nkita odiam sensam so wɔ de ɛba no na wɔn do ɔm stampo atimuso mu kyerɛ mu a ɛbɛboa ye free sansam no so ne akonsam foforo mu agalamsey ya de ba ko ɔman yi ni abre so pa sɛ kwan bi aso ne twase etu ase esan se ne ɔmaga ne nsa ase ne nsuwa na sa adwumadi ese no a ɛbɛkɔ akɔduru baabi ne siam ye ne anya den ne ntu ase na ɛsɛ de ɔha kɛse ne bɛba yɛbɛka ya bandada no ɔbɔ ne homɔden obetu asie de afiri abayi baye wono so de nhye ahodo ogu akwan mu ani nyina ne yese ebebo amagalamsey ko ne atumi akwasi ediso enkunim na soafo ye ohwe environment science technology ene de ka ho ehudwumadi soyera mutala Muhammad edi nkomo bia wode atodwa people chese aban no ewo pe no ho so obehwa amagalamsey no ekoso miami ahodo ne etu asie eno nti wo ka magana fo nyina tia se mran de ahyehye de ato ho wo asebisebi ebedi ubia no enya de a wono bejajawa mo afa ho adie wo mo betwe abo so akosi se afoforo ye wo akira wo mo nso pese wo mo kwaye galamsey ne ho dwumadie ne bi no wo mo ebe esuro beba wo mo na wo mo atwe wo mo ho wo se emfa ho se wo ye soafo emfa ho se wo ye mrahye bedwani ananso kra wo ye amanwoni se kobase eduedue mu a ne beto se wo asomasi obenten a enkanim ne ye no wo mom no atiesi nsase ni mu atiesi ye kwaye mu atiesi nsuo mu na wotu galamsey a ene obese boaboa ho esanse enwom no wo mbebo no kama papa ama de atwa na asinti wo sua no asua sa zonto asa na abesua e de ahia anwom no a no wasua de atwen se de be ya bre no so ne adu gina mra no mu a emra no ene obedie ni odi nkomo ne santwefo ene odi sanse mu etudwa. Anybody who is engaged in galamsey activities, whether you are a minister or a member of parliament, you wouldn't be spared. And President Mahama has made it very, very clear. And me, as a minister responsible to lead this fight with other ministers, we are not going to renege on that responsibility. We can't afford to fail President Mahama. The people of this country gave him the overwhelming, majority and the victory because of some of the promises President Mahama made. And one of the promises he made was to fight this galamsey menace. Whoever is engaged in galamsey activities, whether you are a minister or a member of parliament, you will not be spared. So it's a simple message to those who are engaged in it that you
Ono ena abode mu nyansape eniema etwa ho hye environment na fe technology na ni dia chebie yera Mutala Muhammad ne ete so de sansemi to dra point of view dwumade ye course so channel 1 TV so ena na odi sankomo ya wode sanche mu nyina ode eba ne nyankrase Environmental Protection Agency EPA for ne wo mo so bo apro e wo keta ene ne portamo ne yankwa homa so na ye ne Teddy Mauli enkasa wono ena aba fiduem ha sei ya ye kawasem dwumade o radio XYZ to producer Teddy kwaba na aproboni mu no die nsem na epiepie wo sa apro ni mu yo nana ma me fa akwanya yi na wase sabri peja wama for na anya tete yen na mfamantem kotem ha eni yama me nana ama brown kulche professor yen na mo no na eda Environmental Protection Authority ano wase Oba office onya wa mantumpoye ansu imadi na o mampani His Excellency John Dramani Mahama Edia Shede sem se also di ebo Ghana mine enu fu na muntu na neje odi dia ba bi mantem na for ni afefo kai dia Environmental Protection Agency Authority no asye kesi dia eba ye potem any environment who you might omo and so now when say about a promotion any and who la environment say get me teacher around and who nyama pasa environment na and one matters in case of more background and one more and aha ya bia kron and who you might know why that is about ama be share the man for now more ha na only one more din komo ahe no we put emwa ade hia se ye be the defense no any hia the defense and hia se e was easier ni na ka ho na oba be ya pro no aba be he ye e was se oye ana obenya first hand report so we hu di obeka kire o mampani e dia fa baketa defense no ho enti mpere ya ne nkomodidi na fiti ase makodru ahya ase nsem ni bia wode atu dwa ne se responses ahodro ni bi nso abanso ene sei nana eni di man pacha wosi line mo twitwa ne mi bi sa ne se sankita wodie no ahya ase dada ana afi na bia modru mo settle na sankomodie no atimi akoso afi krana ya bedu a on chia okay yo Teddy fancy ha na sankomodie na che ne nsem ni bia ebekoso ho no na de amane ye na fe kase boy didi so no ye de ho nsem atudwa Teddy Mauli oye producer e wo radio XYZ kawasem dwumadie so ne wono ne di eche bi ekọ eye aprobo a Environmental Protection Authority EPA for wono ekọ no from antemu e won nsem bi eno no Osofo ye ohwe yensa ase no obade ne paya ode ache ye esoro nyamfo Emmanuel ama Kofiboa ena sabre wode atodwa ye a wo che se ohwe man Ghana yensa ase ye nkwa ye ne yesu ahodo am ya rehosem kase pa de mai na ne titru ye ka oman Ghana ye nkwa ye no a wo se sabre ni woni otufo magudie kwan bone so dodo no a na wo mu asenom enka antetenka ye ka kwa ye ho asem e wo man mu a na che se Ghana ye betimi de abo ye ho asafo hene pa nanso esan illegal mining galamsey ya akoso nti no ama ye nkwa ye makomako aduanan 944 ya ye wo ewo mai emu no sabre no galamsey fuoi wo mu ato ahyemu makomako ba ye enkro so a ni nyinara wo mu ase no basa ya wo che se Forestry Commission for ya wo ewo mai mu kra no ehwe eye forest makomako ba ye enkro ya wo ka ho asem esan se ya galamsey fu asai nti no wo mu kro mu ntimi mponko ho na makakodi won dwuma ahodo ewo ho no eno wo che se de ekoso o man Ghana ye galamsey mu sensem wo foma gudie kwambone so no eya de ha adwene pass abre ya wo bai no wo behwese ye betimi asi anokwan. As we speak today, our forest reserves, 288 of them, 44 is already gone, devastated. I talked about how armed gangs have taken over these forest areas and basically destroyed it completely. I talked about the report from the Forestry Commission that says that as we speak today,
In 9 of these reserves, they can't even enter these forests. There are no go areas at all because armed gangs have not only taken over these forests, they've taken over all the paths leading to these forest areas. In a statement, you see, I even identified the locations where this is happening. I talked about the state of our water bodies, and I brought out a report from the Water Resource Commission that says that the normal stability levels for water for us as a country should be from 0 to 500, and says that today all the water bodies in Ghana are between 5,000 and 12,000. And because of that, their machines can't even treat the water we drink. Apart from that, they talked about chemicals, cyanide, and other chemicals that have taken over this, and mercury and others, that has made it worse. I think that the medical reports that I can't even collaborate talks about the impact that's translating into deformities in babies that are coming out. One more for Emmanuel Amakofibua and Adishmama Yatsene Ken Lands and Natural Resources Minister and watch them young quite Yahudra war memo a new and yet watching what 288 Nemu Edria 9944 and a galamsey for sign on a moon crodie or monyon woman send a cra Yachas Osha Yensu and so no bonia hudwa Wamudi a truno a dear day and soon so bonning and a bebrain away a pumudin. Yeah, that's what galamsey and a Hosea Semunaka. Obima a Western North Minister Honorable Wibet Petty Brentum one also so akasa dia fa ho ya wo chese galamsey no ye national security threat chese hu papa ye wo so mamu no nyina no ye hwe ne de nhihye papa gu akwan mu a ye betumi de atu ase krakra e de afri wona nhye ni bia wo gidi se ye de gu kwa so a e betumi ayi sa ha we de afri wo ye se akuafo bi no mane wo mo dane wo mo nsa ase de ma galamsey fo eso mo fentu fu magudie no ye be tu won mo fo na fe niema bia ye na ye nyina so ma wo mo ton wo mo nsase e de magalamsey fo ne betumi ahwe na sa ne ma no ya ye de ama wo mo na wo mo kon enno se wo mo de wo mo nsase no ebe mankrofo nse mi nyina no ne ye sentro ni Anthony Akwadi nkomo e wo atoye Western North Mantam no emo ene ma ogina so a wo de sa ense mo nyina no wo de etudwa wo so obestra da se galamsey no eye o how kese de mo mani mu eni nyina enye nipa ba akwa so de enye mampani nko asem na emum eye o mamu no nyina asem asem ye ni abrani akoa ye betumi de sunku ni mani ntia kuafo nso mu abi na sa de so ade hunu we ntimi mrem afei wasrese sa pension scheme a ye de magana kokwa kuafo no se ye hyemu kina wo gidi se eno nso ebe makokwa kuafo no wo mo ama wo mo nsase na da ho de ye kuadwuma no sense wo mbeda ne de magalamsey fo na ne nsema hodo ne bi ya wo de to ye sentro ni Anthony Akwa enimni kokufo no se obi a oton na sase a ekuku e de galamsey na adwin mu no ebia wonya mfaso wo galamsey bo no ase de onya wo aban de nya se aban be shisha e makuku farmers no ani beje de wo ye na ama wo awesim se da chibi mkuku no mfaso be baso ndi ba ka yi graduate de mani mahama o se kuku farmers no so be ye pension scheme e de amom ndi ono sa no se e ade bia ye ya e be hye wo nkran no mo se wo afro dachi bibi e homa nti ema won ton kuku se de etie ba e ade a e hawe ni mo bi ma omo aton kuku no omo discard na omo ntia fa ni bibia sabe yo ko fo nsa won so sikadi bi eni bi nya se aban e shishe Awusiawe eye Western North Regional Minister Honorable Wilbert Petty Brentum and it is what is answer me to ja. Na efa galamsey sensem ya emu no yenkopie mu ewo evaluate adwomro jura but one person no eso na NDC executive a omo honomo na sabe one my friend sem trofo hyem ya wode nsem ahodo bi to ja won sem wo ka nyina ne se na no ada na ensem bi ne nam social media ne so ya na wa kire so otwe hu nwide sobo no abo constituency chairman Ora Emmanuel
eno kofi wo mo kire se papa no wo hwe so bo no ano mo de abo no ansem no nkire mu nyina ne se odi gala wo tufu magudie kwampone so wo ye mpesua no eso na ene executives na be kire mu se enya nokre sansem no na enenam ne nyina ye rodo radansem na kamie se MC ye hu di brebia papa no ne yire penti na nipa bia hyeda fa kira wo mo pese wo mo egu nanimu asese na be ye bia di bre no na yire no ne nsa entumi enka pania wo no efredom edema eye adehye ewo empesua no so ema NDC amanyoko no eye Christopher Tebua won net na dwamu asemtwefo nhyiemo wode nsami etudwa. With Chairman Enokofi in position, there is no way the MPP can rise against that some individuals with vested malicious intent driven by selfish interest in collaboration with some individuals from the MPP are trying to destroy the image of the constituency chairman, all because of the MCA-ship position. We, the constituency executive and the grassroots, therefore urge the leadership of the NDC to take note that this development and recognize that we are committed to upholding the party ideals. We demand a competent and affable leader to head the municipality, ensuring that the agenda of His Excellency John Dramani Mahama is achieved. Christopher Tebua ena yatene nkan wono ena ye constituency youth organizer edema NDC amanyoko no ewo evaluate adwomero jura abato mpesua no eso ena basan se abadwumefo yi a wom ewo maimo wom ati asem de pa se de wo ye dwumani a ewo sadam so ama wone labor unions ahodo asinkonya to kese ato adwen akatua ntwum se ne be ya won so wankatua mu nsem no ebetimi akonkan na enhyiamudie ne ekwa wieye no adwen nyina akobenkrom se nei aban ne kyeremu a abadwumefo nyina no wo makatua no wapagam ohamabu pen edu ye no eye 10% ya ehhase match bosomida edikan na osoafo ya wono ehhwa padie so ewo maimo onmonyafo Rashid Pelpo na wogina simpie so a wachechemu 24 national daily minimum wage, which translates into a new national daily minimum wage of 19.97 Ghana cedis. The effective date for the implementation of the 2025 minimum wage shall be 1st of March 2025. All establishments, institutions, or organizations whose daily minimum wages are below the new rate should adjust accordingly. 5. Any establishment, institutions, or organizations that flouts the 2025 national daily minimum wage shall be sanctioned in accordance with the law. The National Tripartite Committee recommends that the 2025 national daily minimum wage should be tax exempt. Wey Dr. Rashid Pelpo was so for ya no ehwa padie so ewo mai emu na de shima manhyiamudi ekọ so no National Tripartite Committee Labor Unions ahodo a wono wo mu hye ni nyina adwen akọbenkrom a saa bre no abadwumefo makachia mu ntumu no akwakọgina mu ohamabu pen edu 10%. Na chese atadwe wo mate de na ebi musi ehwa sao gaye fa bi nka ebi ko nanim no kakra reset se wo mai no tinga kakra ba wa munya botre mo enjoy 10% ni sesia WW ewie ye chia papa fa se ho ye yento aso kwasa foforo ebuna rapid response team ya wono mo forestry commission wo mutu anamo bia ni nyina yese wo de boabo man sase ene ensuwa eho ban na wo mo ne nam no ana amane ne se wo mo kopie mu e wo bo ho fante ye no wa yensua no mansie mu e wo meye poe mantem no kwowie che na excavators mako 9 de enkra ne chese akotwa agade atumu a ya hye ne se edwere be ni nyina yese wo mo susu ese wo mo a saga excavators ye won mo dia wo mo ye galamsey neno na aka me ni adwumako ya ye fra won mo Black Cat Mining Company ya wo mo bo ho fante ho aba bonti mo adwumayefo no chese no kwasem nie etwasem hwehwemu mapa
so ewo ne esie ni mo sanso wo ntia asie die ntia ye ba betwa jade ato excavators nan mu na ya hye ne dwere be wabra eye enchemu bia emfiri sansem ni mu emfa emma na wo mo de sansem etu dwane ama ne bofo Ebenezer Frimpong ho enu ntoto yenkra nya yesre Ghana ban ni mpanifo ne se omo wa yuti ni ejuma pepe bia ye ti yesre Ghana mpanifo se munda omani emehwe yen na ye machine no se machine fufu kon do ma na dia ye ejuma mo fama ye ni so enfa ejuma na yensa enkoya no ene ne ya pio Ghana na on nya ba akufo dia anya ba akufo na na ba ku no ji Ghana ni siwa yesi ya na no ya ma to mo sa ya mate ya nsu ye mo jani bi enti esi ya kan esi Ghana mo ba si ya masi amna ko aduma na ya no ade a se dia wo ho o se ye e ko aba mu bia ya ati bia ya enti aba ni sai na ya small scale mining na mutimi ba si ya masi amna ko bi se ba bi ya illegal mining omo do ma fom ho bi anya ade a ye ba twa mo na atwa mo tena muti ma yentra forest a farmland so ho ye transfer ya free eno an ye sade no aduane wo ano an ye no ye top water wa po so ho ye say nsuo ye na mo ba tu obi awa na da ni ye kudai because kudai obi amadwuma mo tu obi awa na mo afre no mo pepe mo mpemifo no mo ho mo a ade tu mo si machine no mo ko enti we ye adwumayefo ne bi ya wonom ewo Black Cat Mining Company ye no ewo bo ho fantene ne potem ne no na assembly member wono so won potem ho yera edujemfi ene nsentwofo kasa no che se no kwasem ne adwumako ya ye ka wo ho asem Anti-galamsey ene won mo ye no mo nkrata hodo nyina ye di adanse sampansa se no wo makoje ne kwampa so ya wode eye adwuma eno nti obesrada ese aban wo mahwehwemu mapanko so se de be ya se mpo nkrofo na betu sa na mo no so mo forestry commission so mo free ho ye nhunu mu na afedie ntia e ma wo mo twaagya e de to excavators mu wa bra na adwumayefo ni ho no enchemu ahodo mre sansa se egya na saa kwaso mo abehye no mo kwa na se ye ne adwumayefo no eni ni yie wakwambia so ikumasi kura e farming community adwuma bia ni ha se small scale mining ene wa na mrantie no so eyibi erinya wano aduane na enanu ya wada ni nya ntie se sojafo abahasi intimate ye me buy to om buy na nye sojafo no na ye rapid forest for anaba eti ibisa o se bidam wadi chom na bisa o se licho mo na se bibi ho ne beka ne ahwe ne atutu no mera so ba tuna bisa o se mate se o mo yedmo forest man na so dabi ma check it ma bisa na se mo yedmo forest no mo yedmo bafa eti me ne kan na because sa me first site na mana na on ne nkasa no mo hwe no so asem no asuyunda edumu na ebe kasa no ene ye ko be network wo se ko ye ko ni ja mranti ni bu achi rapid for number ni ja bu achi eti kasa yi bibia wi no mo chemso okay so sadia ene ni ko twa mo obonkum na me first site unit no mo mra na so ba no be frɛ ne mranti na ewo site ase na ba eti wo atwemo ya twemo a yeti an se omu ba mo di mirika eba ija wo ma nyina eti ija wo ma nyina no na mranti bi ma so tie se omdi jato excavators ni ampedampa ye ba na ija the excavator ma ni nyina nine ni ni ai na so forest for be sa omu hwem omfa asem nto niku a esibe ema ye yesre aban papa enu ni si na no yesre aban so onye hwehwem ma ye na ipa bonifo ebidi sa nyamra sem no a omo be see excavators for no omo fa perepere ye be bia se ede mrato no mfa mranto mai Abusia enti we assembly member ya obo ho electoral area won ehwe ho no moyera edujemfi ene eteso de ade sede kwode amaban na yenko mai mu mrahebedwa fie na mrahebedwa ni ojama de hye ya wo ewo ase nof abato empesua no eso no wenyafo James Jachi question na nei wode nsembia tudwa ya wo sere mrahebedwa no edimadi ya bill bia ada ho no achepa ye no eye dual citizenship amendment bill enkabe ya mpanifo ntena so tentem na wontimi enyentum na emenda ne mra ewo mai mu esanse ye wo Ghana de hye bia wo mu kra citizenship ewo eyama so esanse woba omaimu a esanse woye oginamu ewa mahodo so nti no woba omaimu so opedi brebi a enya de a obetimi enya ye nyina ye behye ne so se mfimpinu ne aduenu abato emu ono abreya na onwanyafo Jachi question wokwakopre mrahebedwa kwanya no ewa se no abato mpesua no eso no ehun sensem sorry ye pa kire
se wono no ye Canada ni e na wo san eye Ghana ni tinya de akonya no ne nsa betimi aka ma kopie mu court ma kire se odi nanse ba akoma obeye Ghana ni pe na no na sansemi nei wasa pagya bio e wo mrahye bedwa ma wo sere se ye wo Ghana de hye bebre yi a e wo mo abio ye Canada ni anase bia wo ma hodo bi so nanso so bo mamu a san ye Ghana ni a wo pese nka obepre di bre bi na mpotimi de na ho den eboa ne nim de eboa e ma o man puntu otimi ekonkan enti nka be ya sa dual citizenship amendment bill no empanifo nhwe na wo mo pass ne tentem so se na be ya be ma ho kwan na de hye bia wo hie ba o mamu a wo betimi abepre di bre bia wo pe bre ya na wo de ne nsem etodwa e wo mrahye bedwa fie no yentie sade esifa ekoye. Mr. Speaker, Black History Month allows us to reflect on the perseverance of our people throughout history, slavery, institutional racism, and the ongoing fight for equality. Africa, despite being rich in natural resources, remains paradoxically underdeveloped due to centuries of exploitation, colonization, and unfair global systems. I stand here not as a victim of political challenges, but as a testament to the resilience of every Ghanaian who believes in the power of democracy and justice. Mr. Speaker, the fight against dual citizenship, restrictions on political ambition is not a personal battle, but a national conversation. Our Constitution, while a beacon of democracy, must evolve to reflect the global realities of our people. How do we marginalize those who have sought better opportunities abroad yet remain deeply connected to Ghana? How do we exclude them from leadership when their hearts, skills, and resources are dedicated to building our nation? Mr. Speaker, it is important that we expedite action on this passage of the Dual Citizenship Amendment Bill. Wey ayon wanya for James Jachi question ana dishbama yatene ka sin of mrahye bedwani enono abusia mega cash wo ho a ye kan for dem wo se eya fa ho hye san hye mu bi nem wa wey win big live large utwa ne befu na udi ne befu anu wa enjoy ne befu na abo abane ma nyina koyie de hia na so bebo star 426 *5 hash ebeba unya bossa anu abonse bia ma Power FM TV XYZ Radio XYZ tu select mu baako emu baako no no abisa se adaka na ema akoma nsia mu de he na wo select 1 2 3 4 5 6 wuyi mu baako anu abisa se wutwa 5 10 20 50 ana asen no wakere de opese wutwa wutrie yi a 500,000 Ghana cedis na abetumi adie wo sa promotion na sesa nhye we mu we NLA wo mo any Caritas platform na aka bachi mu a wo mo de sa nhye yi ede bre wo mega cash lucky box wutrie yi a wo bedi sika ne big wutiri kra anye yi sika ne ache ene ade agu adaka ne munti odi obeyi bia no anya hwe kra no benya so no de wo sa adaka ne munti twa bi na wutwa bi a obedi nyina we su ne ntwe ho si memra ye ba ye beto akase bo ne so.
Ghana de shima ya Simon Mwahama Mwakwaba TVXYZ Sunie Power 97.9 FM Radio XYZ 93.1 so we are prem to brakasie bo na yede esum we na yetwaso na yakopiemu ewo wutu senya West Abaton Pesuano eso mrahemedwani ye ojama de hye wo mo ewo Pesuano so yonmonyafo Gizela tete agbotui sabre no watu na mo bia wo hwaboa sempre wanyinsen betimi abafo mo ewo Pesuano eso na yamane bofo Alex Donko na ni design semu yechia what was someone boy so edi amai ya na edin sa ofo beyin sika edo momba de akwakusua adwuma eno na mso ma ye MP edema ewuti sen west honorable Gizera abotu tete dwumedi bia ode abobo ase ya ye frɛ no ye asomia pa program a asekire ne se obabua embabunu betu omutinsa amakwakusua adwuma amabunu amo epe eno na mso me no kase embabunu bako 105 wetu omutinsa ede ama madam sa aya enikan ye pa na mso ma me ne embabunu bi kasa na mo cheso mo de MP ase fi se atamso na ya ombo tan se omesua adwuma nanso aya ne sika enifi ene na mso mutom dom kwahye eye emproyinsem ene eye we smoking ne kura na sam na ade a ni nyina no ekire no emwa de bi mu ewies ko mutitifie omunye adwuma ye asomia banti ne nda yeso ya de yakosua bi wanjinsen wonse we nsua adwuma wetimi obe ne number sabasa but usua adwuma obe serious say me ye adwuma nti no say mama ni nkoma adwuma no ho say sanse na me parents enye ready say omo ne be kokosua adwuma because of ska by enam ye mama so nti mama mo man to she even kra machine kra mo antobi na omo ne me bae no so say bibia yo okay abra mo nji me bibia ye me we say teenage pregnancy na dey above from kra because time na ejuma we mbae no ibo 12 years 15 years no onyim ibo kwa na ya asefam ba madam di oduma ba ama awofonso menya abotoyem ni da so say even po say me ba ewie DHS na say me ntumi antwa no so kra na betumi nya nsa na oduma eno ekire no MP a owo impotem Honorable Gizela bibisa na bota ana msoma oye sa na okire se aya edin se obi betum enye sika ede ne ba akoto adwumum no the dwuma ye you look at all your stakeholders na nyema ebia oho when the air campaign even before the campaign poor but maybe even what share even why them but not able to sort themselves out to learn the trade and I'm also me a TVET person and since an adjustment say when now in them who they rope me feel agro and see yabakodo yabo who they rope so far why you chair one thing and they are supposed to be about 450 President Mahama and National Apprenticeship Program on Chebiara or settle we are them program obe take off Yamani bo for to yen craft finfi mantemu Alex Donko amani bo ena yeti